ngayon sa concept store ng Samsung. What's up, si Uncle Joby nga pala ulit. Pasok tayo para tingnan natin yung bagong labas, bagong release ng Samsung Galaxy S series nila. Ito yung S10e. S10e. Ang specifications dito is 5.8 inches, Full HD, Dynamic AMOLED Infinity Display. Tapos 6GB RAM, 128GB internal, expandable to 512GB. Tapos dual pixel yung camera niya, 12MP, OIS, tapos wide plus 16MP f2.2 ultra wide. Yung camera niya sa front is dual pixel 10 megapixel f1.9 aperture. Tapos yung battery nito is 3100 mAh fast charging. Android 9.0 Pie out of the box. Tapos ang price nito 39,990. Tapos itong nasa gitna is S10 Plus. So 6.4 WQHD dynamic, 8nm octa-core processor, 8GB RAM, 128GB internal. Tapos yung camera niya is, yung rear camera is dual pixel, 10 megapixel f1.9 aperture plus 8 megapixel f2.2 live focus. Battery is 4,100 mAh with fast charging, Android 9.0 Pie din, and ang price niya is 55,990 pesos. So yan yun. So dalawa yung camera niya. And then yung isa is S10. Ito yung regular S10, 6.1 WQHD Dynamic AMOLED Infinity Display, 8GB RAM plus 12GB internal yung memory. And then yung camera niya is dual pixel, 12 megapixel OIS, 16MP f2.2 ultra wide, and 12 megapixel f2.4 telephoto. Dual pixel yung camera niya sa front. Battery niya is 3,400 and Android Pie na rin, 49,990 pesos. So yeah. So yun nga po, no, kagaling pa lang natin dun sa Samsung store na yon. Tinignan lang natin kung anong maganda dun sa tatlong to. And hopefully sa mga susunod na video natin ay makapag-unbox tayo kahit isa dun sa tatlong Samsung Galaxy S10 na nilabas nila. This has been Uncle Joby. Maraming salamat po sa pagsubaybay hanggang sa muli. Salamat!